أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbari Gambian kolu nsa fale ko famo keta nin ko famo keta wala nyinti ko mfamata live video kelale na hakilo baka nun nganyene fale na hamo menti kabriya balanda kata mbe live video kelale kan nimmol ye kacha kulbe keri nyamen ka bondi e nyoto fo jannin yaya be wullaje ala nata na duwa jabi yaya wultaje atata yo nganyene fanan foko ninga kuje me yalon ko jarta nyinna ko pour nga live video ke minale fanan nali kacha o kolula barin wala mu bankudi yati nse ala tendu bake nga jayi barin yaya wultan koto atata mbe yalune yaya la jamano kono men keta Gambia dingol la manjara nga muru o kan barin be we are all living witness of that yo bar sain Gambia kutole nata andu nyin Gambia kutonyi me yalon ko nata ten atamandir nya fanan nyandale ka kacha to nyala demokrasi la momo inyanto mum ila nyanto lem pour ite ya mira ko banko nyanta tala nyame yofo andu moma nyanda ke condemn wala ndefa mo ko kelela baleti mbokala fi mulka mo condemn bar comme wo fanan ani responsibility natale wala nyindi dron ko ite la right danta damen do fanan taf datita wala to oto nimbe kumol fanan folanse hakil tuol ke jembe menu folay saje ani luwaita ando akana dan ni luwa da mala tala bari fanan akana modul barama waje okuma yata bakele ka foko nga right sotolo ka diamu ile right ka diamu manyana tinna ko yedu modul kasida bari luwale be tamakan ni dunta modul kasida wul fane right sotolo pour que samba luwanya tilimuna nyimu kule di mela kuma da bakele freedom of speech fana dandula sotole nyim manyin kenye fo nyin kama ko mol manyane la right fola ando manyana katonya fo man sakundaye nali ya koroshin defon katla fola ko don't shut people down bari butum yalo ni jamma yese jana fanamma akuma dal fanan ngaw fanan ko indi molma ko ila right pour ye diamu bari wo fanan responsibility le nata bil lafta diam la ku dantan dronela wala nyinde ko the way forward comme ndam banku dingolu mune nyantan tolma sainten yaya nga bayle atata adama baro bala man sakundade da kan a minister dol tombon am nyanta minister dol fanan tombon ndol banku dingolu ko nga nkake no nyamen na wajibole pour fanan kanyi minister be kisi bari luale ofo ni e tombon kajibe yejumalel tombon fo jartaw place wala wonda kasite bari memma nyang walen ka kamale kan me alon ka man soto walen ke kuma foma me alon ko amanti je just because it la right it amirela right le woti ka hadama dingo kajafi ka kula hadama dingo ka memman soto worontale luato wolontale morally andu hanin dolmen kam fanku mande islam wala muslim wala worontale fanan o manki ni silati pour ka kangola mola ne kangola mola junubole beje hani dino la karola luala karola ne kangola mola ma evidence sotala ase sambanu kiti wala le nyimban kun kan nembang afo Gambia banko kan nyimu fenati Gambia no lu nyanta ka bondi nyoto because yaya la wato kono luwa buka tama so sanen dunta luwal kono ninkumu sane fon mol nyante careful la because luwa atebije mo bele nunto ika mol to nyele o moye to nye kesete bola jabato bari yaya le luwa control that will not happen now so nyimu kuleti me alon konsen hakil tuwato bake freedom of expression bari ni ba ek fola fana isi mira ko ikana kuma fo me alon ko sama abete fango duna trouble kono kam da nyimu kono to dialti do lafta nimmole mentala diamol be siare bake fango mol me alon ko man sakunda e tombon nga moy hani kibar bundal to mol katala ya datile fang kata ka kumol fo me alon ko itolu iman dalila nati na me asabu ka itandin tolla ko muna asabu ibol kumol fola wala nyindi ronke tubawol ka me evidence iman evidence soto andu banku di yamu nyinati ko ni to nyaaje ya fasa ba ni fani ya fana je nyanta wulale yo fana stop ni to nyaaje banku di ya afasa ba ni fani yaje kene bato mobe fani ya fola imanya na kasi ka si doron yenya ka sala
and ndol Gambia non kanyine kay nyine keta ya jammelam bela guilty tawla including myself wala nyindi ko ni ya ku ken ko al ngabulaji ya mu tole wolte abenyin jalale nga wala ke for 22 years ya family so yaya as a person and Gambianol as individuals fanan be wonyamale nimmol ya start ka kumol fo mol ko al karinyol bulaje karinyol dia haters karinyol dia they have an agenda ali bule diam ali bule diam wala ka ta aita fo sign tulo nyin dalta kuma memmoyla all the time tumando jama kalalale so ndol banku dingol it is our responsibility ninga kuje me anon ko be fola for radio bunda to lembang for Facebook page nyol lembang for WhatsApp le ngalon ko manke toñati andu abe banko torale andu ase banko toranole nyin kuma manke toñati ile banku di yale yewuli yew ko nyin ya ifane inyanda kato men kelaje yew kato kiji wala nyin di kana song toña fania law ite fango nyale fanga anon ko fania le nyinti ni so bondino ite sa ko nyin ite sa menke no je pour ka o fania nyim boyndi inyanda la kake manyana sile bulo la nyokan yafo ko karnyo lel nyanta kelan ko karnyo lel kadiyam ko nga fale nyame nyin banku diyam mo bele tati mo bele right to pour yediam ite la right lam constitutional right dilal son kana son men yalan ko fo agenda le be bulu bang fo lafta ka kele drone just out of I don't know what their motives are. But Purukana Dronka Kamala Mula or Kamala Mansakundal or Kamala, even private individual. I'm not here to support this the coalition government. Let me make that clear. This is just Kaitan di Mola Dronko, cool men Nuyanko, that is a Kesain, Naje, Nyantake address. Just because ite ya feel ko Karimu Karla Komandie or Karibeta Nedro yeta ye finti. Foya ke radio to foya ke la Facebook le foya ke WhatsApp le kamba kata la mola ima evidence totala isalon ko repercussion be jele because ning alaya nin to nyande e junubo soto mari la rakirena babula nyoto kili fula no ni be Gambia le hanni be tuba budu jang asikeno ni mari na lafta ase sambano luwa nyatili ngole so nyumu kulel ti men yanon ko human right be je nyawnyam freedom of expression be je nyawnyam freedom of speech be je nyawnyam nyul be mu kulel ti men yanon ko nyanda ke consider ndol banku dingolu me alon ko laftara ka human right and democracy londi ndere ngadi memmoy ngamra kunum kolem na foreign minister la menketa loya Ousainou Daboti wen kontan barin kabirin diplomats nyol tata kamit ay nyine foko ateba katalale kaje ko Gambia ayke ate form human right loyalty mbe ajele I membe ke for the past 40 something years yo hana manke ala opposition yat Dabo lota kuja mabala yo for Dabo to say that ko alafta Gambia ke human right capital for Africa wente kontane so wente landing nako oto human right be soto la Gambia baring ate fango le lota wala andu ngaje lako tilimbali amen kedade Dabo fangola so for him to say that wen kontan bakel so oto Gambia no se kontani nako oto na banko human right be soto la jele wala nyinde ko molla nyanto be protect la bari aje molla nyanto amanke ko Mansakunda la ka institute damade Mansakunda ka e ka menna ko e ka guarantee nole bari mol fanan fangol damalo as citizens wol fanan na contribution o be jele wala nyinde do responsibility ila human right iba tamande la ni responsibility la so mbe akata no ke mbe ke police oti nak mbe ke sojaroti ningo police o sojaro do sim mindat bidanga uniform ole dum wambanga kido esika no ni aje mo lafta banko tinyala imanyen na ke bulola nyokan ya tuje ni aje mo lafta banko de dala ni sa support no a support nyina mu banku di yati banku di ya manke ka kesi so timba ka foko ndela mu kartin to lelo generation card so no banku di ya is what are you doing for your country ile mo na ke la banko and wo sekeno ku betotil asakeno ku jawotile so nkana so wala doto just because of freedom of speech lam nka kumol fo Mansakunda institutional ma wamba individual people ma just because nga feel control na freedom of speech lesoto woto je nyanta je ko ndila bakele lafta drum prunga kacha wodulalla andu fanan kumodol fanan siata me alon ko okay ya jamme be Gambia wato menna mbe alon ne ko mol buka hani ka diam andu ngunte nane o fonna video to jante ma mobile mola because ni diam te ke soron na ye wamba ye fa ngawo jele andu so modolu wolu man diamu no niaje man diamu because ni diamu te ke la dimbal mutale ke soron
so sai mo jamala be diamu kan wokum matal wo bete atale bar menu fana yalon ko be diamu kan num meni yalon ko ngi tendule ngi jayi many yalon ko they were talking, they were fighting. Obviously they were doing it outside of the Gambia. Many yalon ko iba okay kanu because niake Gambia no matter what they go after you. Wala ne do ya dabanyol soro wala ne mo be soro wala ne solo sande muta ya fa wala ne mo jama ye mandi. It's because of that. Yo but ni wo keta fobi alhamdulillah rabbil alamin na freedom mo soto woto ngamere o mol fana nyanta kontan la le ko ila keloni me yake pro mol se freedom mo soto wo kelo they want it and the victory goes to them. But they should not keep reminding people, many anoko they are just coming now, or maybe they were late to come. All the time, even if they are making sense, all the time, because it's a mantra diamuka. Ni okay, ite men from boke kanteng, then you are sounding dictatorial. So ninga jana fonga jam fanamfo. Ite men ka ofoteng, you are sounding dictatorial because ite ko, ye freedom of expression, ye ole kele. Yaya jamme wala sunya ta mol bul ite ye wala kele for bi yaya jamme botaji so sa ni mol bo exercise kan ite manyenna ite kilimo me o kele imanyenna to come back and condemn those people ma foko ni wolbe kuma furu mo fokande ko ngo fole ni mo me yalon ko be fania fokan fo amari benun kelo la 22 years ago bang fa mari sa na kelo dati bang fa mari be deri na fa na man fem fo bang ni mo be fania fokan nyanta wullale yo fania nying stop yenta challenge la wofani yakani but ni mo be tonya fokan regardless of abe tonya fokan time moment na inyanta yo tonya nyin support ko abe tonya nyin na fokan andu nso be danyin na ko bari nyin kumembe keri a lot of which one will go around andu maybe I'll be proven right again with time because now across the people have started going after individuals ibe molu castigate la ima evidence soto alina katankana okay just because nga foko new Gambia lam mol be call kala kadula mol tinya alin kana okay ni evidence to kumenna is ofo ema evidence to menna kana ofo because ni oket robe junugo sot law marien sombe mol dan na fana nte ngamra nketa mo foloti la ka mol tentu fa men yalon ko ye keloke nyinkunna bari ngafo mol fane ne categorial men fane keloke nyinkunna mol bi jele men yalon ko ngafo nyame woli yake radio lelto mol ka wol moy doli penoleta safero mol ka wol moy doli yela na fulole use doli bi je nana man diam they never spoke bari ye kato men keje dobe wurka wonana mo keje dolbi je dolbe nyin kelo kon wolbe yaya la man sakunda fon kono yaya's government itself ini yaya do ko ke for that period of 22 years but billahi nal yalo wol doli menke nal yalo wol doli men tamandi pour yaya la man sakunda boy you will not nial yo moy you will give them a medal ntol me yalon ko o wamba mol me yalon ko ka kibarol fintindi one, Imantra Gambia, how are they getting the information? We should ask ourselves, how are those people getting the information? They are getting the information from people within the Yaya's government. Will it be exposed? So please, going forward, because we should try and encourage everyone to speak. But that with a big board, capital, B-U-T, that comes with responsibility. Nimomo yalon ko anata abe fania fokam a challenge. That one I have no issue with that. But nimme yalon ko abe he is making sense. I encourage on making that sense. So I come to left on that part. The second part is we are hearing a lot of revelations, and then ko brace up for that. There is going to be a lot of horrific revelations. Me yalon ko ebe fintela nang yaya jame menke mo fal menke aning alanin jongla soliani menke. And victims, many alonko ibadingolu fata, many alonko ibadingolu ye tocho, ibe horrific story lel moila. So as a society, ntolu Gambia dingolu mbentol as a society, as citizens, nyine nyantantul fanama purka omolu console. Wala nyindi dronko, if you hear a story, if you nila nebolem, wambaila friendem, ya mari console because ite malong ila diamu me ba foka o mari that can make a big difference to that person's life because I tell you guys billahi kodol bije ntenye long ntetna nte dayol fojam nte I would rather let the people many along ko they are victims or the culprit themselves yena yo diam bari I'm a type me along ko kala finimbe fon falanga evidence to back it up wala ka diani wala na hani sa tambala story nying nga nyine natanu pro
ate fonga ya fa dala isaja kana ke secondary source te. So I got a lot of information, but I'd rather allow, time will tell, people will come and narrate them on their own voice, using their own voices. Gambia dingol ya moy ko itol fon lel benyum fokan. So badingolu nga kata bake nga nyo ka mena we be each other's keeper. We be each other's brother, nga kenyola brothers keeper and sisters keeper. Because I'm telling you, brace up for this. Even before, even Janin Yulube, the Commission of Truth and Reconciliation Commissioning Institute la, you will hear a lot of stuff. Albe fenjamale moila, me alonko skeno, abe molu kijo farla bake, abe family dolu, aba sabula fang, askeno I dol samba into sock. So ndol banku dingolu ngakata, ninga umari nyol long, we console them. Ndol banku dingolu memfana mbijang. I know maybe state can institute some help, but ninga victims nyol long because ibe findi kan nanne, nga story dol moile, di jamme brothers, men yalong ye fa nyame, nga ulbe moile, nga story dol moile fana me alonko, nga story dol moile, wallahi, I would not like to say those things here, but I'll be moile. Ye mo fa sifa, nya sifa ke hadama dingolla, ni odol sada, ningol dol findita Gambia nol bamira la ko no Gambia dingo is not capable of doing that to anyong a Gambia dingo and Gambia dingo leake. So ndol me alon ko benna society nyol kono benna community nyol kono, let's help these people morally ni se mako no financially fanang alingi mako some of the victims, because some of the victims are in the Gambia, they are not talking, they have not talked for 22 years and now they are coming to talk to us. So say wala sabu, I am making this video because nga interview domoy doko atebe daring along me ya fa ta nyame, but amang hani kadiamu amang hani fani moya discourse for the past 22 years sign off into Nankafo. You will hear a lot of that. Mbewo jamale jala. And some of those stories, they will make a more breakdown. It will break people down. And then walena ndol banku dimolo abe jarla prunye makoi. Going forward, walen banku diya mentimbelo na banko makoi. Kana banko makoi kama sakunda makoi does not mean that ko ibe man sakunda support la hanna be faniakan. Kama sakunda makoi munyinati bronco. Ita fana na banku diya yela suggestion okay. Ita fana ya mira ko banko bita nyato nyame iye wolfo wamba ya safe. But ni ajibe fananko to nyaman taratama kan isa wofo bari yafo with responsibility. Bari ikana ke mo fananti de banku diya ka banko mako ya ninka man sakunda mako ikana ke mo fananti me anu ko ibe kan wala man sakunda la wa man sakunda do kulala ite fana lo memman ke to nyati ite fana ko evidence data bulu pour ka proof just because ya feel ko ye platform le soto ikata ika o kan wala o mari nyol kan wo fana mu banku diya banku tinyalalti wo mari mu banku tinyalalti because ni yofo ibita molu sondi la kulela o believe ndi la kulela me anu ko man soto and wo be banko sendi la komal. So nying mbele tamu nyu Gambia nyinti let's mbe na effort kata mbe na mbe akata dal nga kata nga jeko ni nyu Gambia ta nyato nema sakunda ku ke menni luwa manta yes nga foye ba ni ku ke fana menni atra nunko abe banko na fala no fana fode nkana nyaka so fana na de ni tentu wo fana kan ni je wo kana nkana kallela nkana kuma foma me alon ko fongol yalon ko man soto because ni okay mbem fangol lel tinyakan mbem fangol la banko le tinyakan ngabara nyimu kuleti meni alon ko just pour nga hakil to ato doro ndenga nga fo wala kam. So ñu lel bije andum benyi jamalel moy la ko ngani mem faale ten so barin sa hakil to okay fania ni aje dawda sako nimmo be fania lake ila banko kan ila responsibility lam ita banko dimo. You don't have to wait for Eunice Haidara to go and challenge them. You don't have to wait for Ahmed Jite go and challenge them. You don't have to wait for I hate to name names, but you don't have to wait for other people to go and do this. Ita fama me alon ko yamoy, it is your duty. Nita ma safen ni buka live video keno what safro ke Facebook ni buka keno telefono sika ya mari call afay ko yani men foten ibe na banko tinya kane because ima evidence totala ya family nyine mu kuolti mbe nyanta wo mo nyanta kala mbela responsibility. Gambia belongs to all of us amanke mole siata moti mo buka carte ke se fula soto ika kilinda mala soto we nyine itandi ko woto yara fam banku di ya ite fana ye kankilina soto wala mola carte ke soto and wala kankumata kamo bet. So kana song mo ka wo fenke bari ay tamani silola ay tani to nya fanan kan badi ngolu mbal tentula mbal jayla
mbe mol fanan tentula mbe jayla na nka information jamalel soto men yalon ko this horrific information le me yalon ko kol me yalon ko keta Gambia so mbe mol encourage la men yalon ko they will be potential witness yela information all gather together nim mem fana ye kulo me yalon ko keta sai ngo fana mu banku di yarati me yalon ko tinyaro len atrocities nyolem kane de afe kana kallaje kana kola faje kana kuma foje me yalon ko manke nin to nyalem fintinan yeta fo either ya fo police le Gambia o ni sa fo no nani online radio to wamba isa fo no mo yeta lata menna afai isa je nyin kamala ko nyin information for an basic tablet no because kiskisiro ka fo babul ka menna no stone should be left unturned tinyar jamal keta Gambia andu mol man fem moy folo nyimu bigin ñolet ya hadama di ngodul fa nyamin Allahu akbar ningo fota nte dat hani la fola bente balal lale nte hani no la o fola nte mbembulo la konte man hani ka horrific stories dol dante nabe dante la men fongol yake isa is wol fongol sina yafo ndumbe wol encourage la fana nimme ya feel ko you want to come out ite you have done something wrong the atrocities like commit in the Gambia and do you want to come out the citizens should encourage them to come out and tell us because at the end of the day the law will take its course. Sometimes moka kwokela guilty and masata la sa force fayo kumofo ibuka mo fa fo yetu wonyama fayo fo dorong na yo folen atefanan kana peace of mind soto wobe mol konole so as keno we have a lot of people like that in the Gambia many alko mo fa ya jame ila conscience ma dino la they want to speak let's not frighten them alingebula let them come out and tell us the real story because we will know the truth anyway nothing is sitting under the sun so ngebula encourage to come even though we will also know that atrocities and they will have to face the consequences of that but in need after story fanam falanye about their own story and about other people's story say encourage no le puriyofo ala baraka bake mbokala fi video e jamfa naral drom puru ngani kol jibe drom ngaw kacha nyokan going forward nkana kala mola ni tonyaje ya fasa ni faniyaje ikana fasa ya kele ikana som fania elo yetonya fasa kumo somari nyimu walati ikana kala mola masakunda mako yo manke nyindi ronko e ba support la hanabe wrong doing kan masakunda mako nyineti e ba support la nabe tonya kan na man tara tonya kai ba fola ne yeso je sono fanan diala memba tinna ko abe tonya nyin abe bula no la tonya no ma nyamen because ntolle nyulu keje ibe do ko ke kan tolle amanke ko jita nan santole e tolmo hadama di molti control mo hadama di molti nyamen they are capable of making mistake but no mistake okay fonya le bala kenya la bala kachala fanam bala bari imanya na kata ka bula ke bala ke nen ke ka bula mula ke nen ka kawol lela men yalon ko amanta because nitela alpha I respect nyamen idi yenyul men fana appointing o nyul men fana minan na masakunda do ko la alpha lam yadimba le soto ul fana ngi be la moy kan so ol mu kullati men yalon ko nyanta na culture na values kon nana nyim fanu jenne na values are very very important so values dum anin human right fana e nyotale e kata nyolale e buka nyososo e be mu kukile wallet so walla mu dorom ani ngakata summary again ngakata many yanko they are victims now they are coming out near long we help them financially morally honey by calling them and saying consoling them wo bebe mako lale fana so nyullel mu kumolti laftana la nale men kacha albadi manam kotake la min jasi wala natale ka futa drom ka nyin ku dan tawol kacha men yanon ko e wollebe siari mbake mkar nga duani continue ka duan na bankoe fo ala senso nyato tala fo ala senso kairola doku bale bemma ning ma long fango mam futa na finance fango to follow na finance tinyaro men keta wala yalon still now horrific fankolle ya mol fanya men bebe biziri wala la wollel be fokan bari mam futa finance follow bankola nafulo bankola safaro wotinyata nyamen mam futa woto follow so ku jamallel be tolma nyanta men do kula nyanta men jibela so ndum bella responsibility mo amanke adama barona la government dam malem ndol banku dingol fawlu na responsibility lam ka law ka jeko kul men keta men yan ko man ni silo manta ni be jaba kese woto kana son fana nga mechanism ñu landi wol kana ke kota ke na banko kan isaje nyin kamala dronko banko sita nyato ala baraka baki albadi malamin jasi